Welcome to a new episode of URBX Talks. Today we have with us again Wing Commander Venugopal sir. Welcome sir. Thank you. Who needs an RTR license? Who needs an RTR license? Very good question. So, people are aspiring to become CPL holders, that is commercial pilot license. So, firstly, it is essential for you as a CPL, for us getting a CPL, that is commercial pilot license return, it is very essential or it is mandatory that you pass the RTR licensing exam. RTR, as I said in the earlier session, is the radio telephony regulations, right? And for aeronautical. So, for a pilot, for becoming a pilot, it is mandatory that you pass this exam. I'm sure. In fact, you have people like air traffic controllers, flight dispatchers, engineers, who are working in the aircraft. That's mandatory. But for CPL, it is mandatory. Without RTR, you will not get your CPL. Only difference is, baki exams as of today is DGCA exams. This exam is different, conducted by the Ministry of Information Technology. With WPC cell and wireless planning and coordination. They are conducted in coordination with DGC. Sir, ideally, when should a student pilot apply for an RTR license? Is it like before the flying session or after it? So, it is not mandatory to have an RTR to start your flying. Baki, you have to pass the certain other exams, the ground subjects which are there to pass to start flying, because other you will not be able to start the flying. RTR is not mandatory because when you go to a flying academy, or FT or flying training organization, they will give you a temporary what you call permission to start flying. So RTR can be applied for after you start the flying. It is not mandatory to start or have it before you have to fly. That is a misnomer or a misunderstanding people have. Okay. Okay, sir. Sir, normal people aircraft radio കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ? Normal people എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സാധാരണ ആൾക്കാർ. ഫ്ലൈയിങ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ. അതെ. ഓക്കെ, അത് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പോൾ റേഡിയോ കേൾക്കാൻ നമ്മൾ നോർമലി ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ FM കേൾക്കണ മാതിരി റേഡിയോ കേൾക്കാൻ ആർക്കും ഒരു പെർമിഷൻ ആവശ്യമില്ല. എയർക്രാഫ്റ്റ് റേഡിയോ കേൾക്കാനും അത് നമ്മളുടെ ചില ഓൺലൈനിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്, നമുക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ലൈവ് റേഡിയോ, ലൈവ് ATC റേഡിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് പെർമിറ്റഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് അത് ഇല്ലീഗൽ അല്ല. പക്ഷേ ഒരു റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഇടയിൽ കയറിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് പെർമിറ്റില്ലത്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു റേഡിയോ സെറ്റ് ഉണ്ട്, ചില ഒരു ഹാം റേഡിയോ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവർ VHF നോർമൽ പൈലറ്റ് ATC കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ VHF വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ആരെങ്കിലും ആ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കയറിയിട്ട് കേൾക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എങ്ങനത്തെയൊക്കെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചാനൽസിലൂടെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ബട്ട് നമ്മൾ വേറെ തരത്തിൽ കയറാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് മാതിരി ആവും. അറിയാണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്കായി പോയിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇല്ലീഗൽ. ബട്ട് കേൾക്കാൻ ദർ ഇസ് നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ, ദർ ഇസ് നോ ഹാം ഇൻ ലിസ്ണിംഗ് ടു ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫാക്ട് റെക്കമെൻഡഡ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ RTR എക്സാമിനൊക്കെ പോകാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കമെൻഡഡ് ദാറ്റ് യു ലിസൺ ടു സച്ച് കോൺവെർസേഷൻസ് so that നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും what is going on between an ATC and a pilot. Okay. Thank you, sir. Sir, talking about the RTR exam, could you please walk us through the various stages which are involved in the exam? So the first stage is to apply for it. Just like you apply for your CPL exams and all that, you have to register on the WPC site. Earlier the process was manual. That is, you had to fill up an application manually and you have to go and submit it in some office which is designated by the WPC. Today it has become online. The procedure is very simple. Online നമ്മൾ കയറി Sanchar ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്, വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. When you go to WPC website, ആ സൈറ്റിൽ കാണിക്കും how to apply for RTR exam. അപ്പോൾ അതിൽ പോയാൽ ആ സൈറ്റിൽ they tell you what are the documents required to be submitted, photographs submit. It's a very very simple process ആണ്. It will take you 10 minutes maximum, 10 to 15 minutes to fill the whole procedure. Basically, you have photograph upload cheyyanam, pinne ningal certificate or for your residence, that is, or date of birth indavunundu. So it can be your 10th certificate, it can be a passport or any Aadhaar which has got your date of birth, and you have to upload that document. Then your if it's depending on what certificate you uploaded, adinte prakaram you will have to apply for, continue with the details
That is your normally നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും അതൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഡ്രസ്. So that is the process. You apply for the exam and the last you have to upload ഒരു certificate ഉണ്ട് which is supposed to be filled and that is basically you can either, if you are an Indian also you can apply, if you are not an Indian also. For Indian ആണെച്ചാൽ you have a passport with you. Even a person abroad also, a foreigner also coming, they'll have a passport. So passport and a copy plus this form. If you are Indian, then you just have to self-attest that signature and upload it on the site. Other kind, they'll take you to the next page where you have to pay the fees. Our fees then the process of verification starts. They are verify that in a day or two maximum. Normally 24 hours it will be verified. It will show verified. For നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സാം ആണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു കൊല്ലത്തിൽ 6 അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് ആസ് ഓഫ് നൗ ഉള്ളത്. സോ ആൻഡ് ദേ ആർ അക്രോസ് 5 സെൻറ്റേഴ്സ്: മുംബൈ, ഡൽഹി, കൊൽക്കത്ത, ചെന്നൈ ആൻഡ് ഹൈദരാബാദ്. ആൻഡ് ദെൻ യു വെയിറ്റിംഗ് നൗ ഫോർ ദ ഡേറ്റ്സ്. അത് WPC നിങ്ങളോട് എന്നാണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് എക്സാം ഷെഡ്യൂളിൽ August 8th ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓൺ August 8th. എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ ആൾക്കാർ അപ്ലൈ ചെയ്യും, ഒരു ദിവസത്തിൽ എക്സാം കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അവർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇൻറ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് എന്നാണ്. അതിൻ്റെ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ ദേ വിൽ സെൻഡ് യു ദ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ഫോർ ദി എക്സാം. ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങളുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയും, അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് അയക്കും വെൻ യു ഹാവ് ടു ഗോ. സോ ദെൻ ദ ആക്ച്വൽ എക്സാം പാർട്ട്. സോ എക്സാം പാർട്ടാണ് മെയിൻ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത്. അവിടെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും. അത് അവർ പറയും എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കോപ്പി, അങ്ങനെ 2-3 ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും അവർ. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ റൂം, ആ സെൻറ്റർ, അതൊക്കെ അറിഞ്ഞ് ആ റൂമിൽ പോയി ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. 2 ഫേസിലാണ് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് 1 ആൻഡ് പാർട്ട് 2. പാർട്ട് 1 ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ പോർഷനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 25 minutes യു വിൽ ബി ഗിവൺ സം സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു കോൾ ഔട്ട് ദ റേഡിയോ ടെലിഫോണി പ്ലസ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ ലോഗ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് ഇറ്റ്. എന്താ വെച്ചാൽ അവർ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് അത് നോക്കിയിട്ടാണ്, അവർക്കൊരു കീ ഉണ്ട്, അവർ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അത് പ്രകാരമാണ് നിങ്ങളെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 2 എക്സാമിൻ്റെയും 100 മാർക്സാണ് ടോട്ടൽ. പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് 50% ആണ്. പക്ഷേ 50% കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ലോവർ ഇതിലാണ്. യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് എയിം ഫോർ എ ഹയർ ലെവൽ. ഇപ്പോൾ 80% നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചോളൂ. ദ ട്രെയിനർ ഓർ ദി എക്സാമിനർ വിൽ നോ ദാറ്റ് ദിസ് പേഴ്സൺ നോസ് ദ സബ്ജക്റ്റ് വെൽ, ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് വന്നതാണ്. ആദ്യം പോയി നിങ്ങൾ തപ്പാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരുടെ ഇമ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് മാറും. അവർക്കറിയും ഇവർ വന്നത്, ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയോ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോൺഫിഡൻസ് യു ഹാവ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇഫ് യു ഗോ ടു എ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് യു ഗെറ്റ് ദറ്റ് ഗൈഡൻസ് ആസ് ടു വാട്ട് ഇസ് ടു ബി ഡൺ. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി നമ്മൾ തപ്പാൻ തുടങ്ങില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് 1 കഴിഞ്ഞ. വൺസ് യു ക്ലിയർ ദ പാർട്ട് 1 ഓൺലി യു വിൽ ബി അഡ്മിറ്റഡ് ഫോർ ദ പാർട്ട് 2, വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് എ വൈവ. സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ്. നിങ്ങൾ അത് ജനറിക് ആയിട്ട് റേഡിയോനെ പറ്റിയിട്ടും ഫ്രീക്വൻസീസിനെ പറ്റിയിട്ടും, ആൻഡ് സം ഓഫ് ദി കോൾസ് ഓൾസോ മൈറ്റ് ബി ആസ്ക്ഡ് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ, സർട്ടൻ ലൈക്ക് അബ്രിവേഷൻസ് ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ, അങ്ങനത്തെ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് മോർ ഓഫ് എ ജനറിക്. ബട്ട് ഇഫ് യു ഡു വെരി വെൽ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ്, then sometimes with your experience, but again it depends on your experience. If you are going first time and all, then they will know that part. But if you have done very well, they know that this person has studied. Even if you are the first attempt you are doing and you are a young person, or someone who is senior goes and does not know, then they might give some leeway. But this is the main thing. So then the part 2 is given. After that the results will be published subsequently. If you clear, then naturally you will be in. Otherwise you may have to appear again. You will have to appear again. So RTR 1 will fail, they will tell you to go. There have been cases where I have heard, ഇപ്പോൾ ബേസിക് കോൾ സൈനിനെ ആൾക്കാർ പോയി ഇരുന്നപ്പോൾ അവർ തെറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ തന്നെ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതന്നെ അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ മുന്നിൽ പോകാൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ യു ഷുഡ് ബി വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ഇറ്റ്. യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ബിഫോർ യു ഗോ ഫോർ ദ എക്സാം. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. സർ, ഈ RTR ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? RTR is not only in India. So every country has got that, because use the radio, you have to have the license to use radio. Basically pass radio telephony pass ചെയ്യുന്നതാണ് അത്. ഇപ്പോൾ ഈ RTR സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഇതിൽ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഈ വയർലെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് മിനിസ്ട്രിയിൽ. അത് മെല്ലെ മാറാൻ പോകണം. ഇപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഒക്ടോബർ അത് ഫുള്ളായിട്ട് DGCയിലേക്ക് മാറാൻ പോവാണ്. So it's not only in India, every country has its own this thing. RTR is standard across the world. So as a pilot you have to clear the radio telephony exam, because that is your essence of communication. But they have different types. The module might be slightly different.
It may not be in the exact way it is conducted in India, but the basic essence is same. But you have to pass it everywhere. Thank you, sir. Sir, is there any difference between military and civilian ATC operations? There is per se not much of a difference in the sense aviation is flying a plane is flying a plane. But yes, when it comes to military, what we call there is something called freedom of tactical operations. For a military flying, for a commercial plane, Chennai take off, going and landing in Bombay or going to Heathrow or somewhere there. So it is a very fixed route. So military flying is not a fixed route. So military mission recently after the Pahalgam attack, we strike. So plan civil aviation plan flight plan. So a mission when the training takes place for the military, it is specific to missions, how to fly these missions. Now radio communication fly. Radio communication it is someone can monitor. Enemy sit and monitor frequencies. So sometimes the missions are zero RT, radio telephone. It is so planned from the moment the aircraft starts till the aircraft comes back, fully planned and without radio. Precision timing. For a second, each second start, here. So many minutes, so many seconds taxi, so many seconds line up, take off. So that is the difference in that. And then of course, militarily you have this type of formation flying single aircraft. That is there in the civil aerobatic flying or formation flying. But military requires a different because the aircraft are also different. Helicopters and then they have fighters. And fighters also fly, they fly speeds sometimes beyond the speed of sound. Some of them can fly 3 times the speed of sound. Okay. So at that level, the precision or the piloting the capabilities are not, the requirement of the body also is, the training is different. And that's why there are something called G forces which act on the pilot. They wear something called a G suit to pressurize that. And that's a maneuvers chamber. When commercial aircraft, you passengers you are steady, you are taking off, everything is steady as per what is written in the manual of the aircraft. Only in an emergency you have to react differently. But in military aviation, the variations take place as per the situation. For enemy plane, he has to do some maneuver. So that is what is a major difference. But as far as procedures are concerned, when they are flying normally, it is exactly the same. The same international civil aviation, the radio telephony, our procedures are all on the ground, air traffic control or controlling procedures same. Only thing is the freedom of operations. There is a separate chapter for freedom of operations for military. But they will do it in their airspace only. It should not interfere with the commercial aviation. That is the major difference. Sir, RTR exam apply RTR exam is specific for aviation or as I told you, flight dispatchers or air maintenance engineers. Where are concerned apply restrictions on 10th pass basic 10th pass requirement. You are the specific requirement and RTR license time. So one restriction apply apply. PPL mandatory. CPL mandatory. So that is the different aspect. Mandatory as an individual, I want to just apply and write. I can write. Nobody can stop me. 10th pass on basic QR. Pilot 17 years of age. I think the minimum age, if I'm not. Plus maths and physics because CPL apply. For me, if I want to apply now, I'm not a science graduate, I don't have physics, but I can apply. Generic I can apply and write the exam and clear it and get a license. So I can use tomorrow if I want to go for a PPL, I can apply and go for it. Thank you, sir. Sir, during your experience in the Air Force, did you encounter any critical situation? Could you share any memorable or challenging experience during your position as an air traffic controller? Yes, I had 22 years situation, but since we are talking about radio communication, I will give a specific one. In the first posting, service center. Duty duty. Sunday duty, so they were flying in the Air Force base flying in.
അപ്പോൾ ഒരു ജാഗ്വാർ എയർക്രാഫ്റ്റ് വേറൊരു ബേസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ബേസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയായിരുന്നു, കമ്മിങ് ബാക്ക് ഹോം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അയാൾ ഗ്വാളിയറിൽ നിന്നാണ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത്, എന്നിട്ട് ഹി വാസ് കമ്മിങ് ടു മൈ ബേസ് വെർ ഐ വാസ് ദർ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹി ലോസ്റ്റ് ഹിസ് റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സോ നൗ ഞങ്ങളൊക്കെ വി വർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഹിം ടു കോൾ, റഡാർ വാസ് ഓൺ. അന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് 1994 സമയത്താണ്. സോ സിസ്റ്റംസ് വർ സ്റ്റിൽ വെരി ഓൾഡ്. റഡാർ വാസ് നോട്ട് സോ, ഐ മീൻ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പോലെ അത്രയില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ഓക്കെ. റഡാറിൽ ദേ ഡിഡ് എ പിക്കപ്പ് ചെയ്തു, ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ വരുന്ന മാതിരി എയർ ഡിഫൻസിലും അവർ പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ വന്നു. പക്ഷേ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇല്ല. ബട്ട് അയാൾ വരുന്ന രീതി വെച്ചിട്ട് ഫ്രം ദ ഡയറക്ഷൻ വി ന്യൂ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ഓൺലി പേഴ്സൺ കമ്മിങ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ആൻഡ് ഞങ്ങൾക്ക് സെയിം ലൈക്ക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗിവിങ് വാട്ട് വി കോൾ ബ്ലൈൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു പൈലറ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ നാളെ പൈലറ്റ് ആകാൻ പോവുകയാണെന്ന് വെൻ യു ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ് റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ബ്ലൈൻഡ് പ്രിസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് സംബഡി മൈറ്റ് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗിവിങ് ബ്ലൈൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ. ഫ്രം ഞാൻ ATC ടവറിലായിരുന്നു, റഡാറിലെ കൺട്രോളർ, എല്ലാ അവൈലബിൾ ചാനൽസിലും എല്ലാ അവൈലബിൾ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണത് അതിലൊക്കെ എല്ലാവരും കോൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. സോ ആൻഡ് സോ ദിസ് ഈസ് ABC ബേസ്, ക്യാൻ യു ഹിയർ മീ, ഇഫ് യു ഹിയർ മീ ദിസ് ഈസ് ദ വിൻഡ്, ദിസ് ഈസ് ദ വെദർ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും, ഇതാണ് റൺവേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. But now after some time we knew that ഇയാൾ തന്നെയാണ്, because he came very close to base. പിന്നെ ഓരോരോ ബേസിലും റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്, ഫെയിലിയർ പ്രൊസീജിയർ. അപ്പോൾ അയാൾ he went towards that point where they initiate. അവിടുന്ന് he came. അന്ന് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വെദർ വാസ് ഓൾസോ സ്ലൈറ്റ്ലി ബാഡ്. there was like ക്ലൗഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, വിസിബിലിറ്റി വാസ് ഓക്കെ, പക്ഷെ മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ലോ ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അയാൾ വന്നു പൊസിഷൻ, ദെൻ ഐ കുഡ് സി. അപ്പോൾ റഡാർ പറയുന്നുണ്ട് അയാളെ വരുന്നുണ്ട്, ഈസ് അബൌട്ട് 5 miles സോ 3 miles. അപ്പോൾ then I could see the aircraft in front of me. He crossed. That is the procedure. Cross ചെയ്തിട്ട് went on to the northern side where the circuit pattern. അത് ജോയിൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോൾസ്, അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ഡൗൺ വിൻഡ് കോൾ ഉണ്ട് ഫൈനൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇഫ് യു റീഡ് മീ, ഇതാണ് റൺവേ ന്യൂസ്, ഇതാണ് വിൻസ്, നോ പ്രോബ്ലം, പ്ലീസ് കം ആൻഡ് ലാൻഡ്. ഐ മീൻ ഇൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് RT ഫ്രേസിയോളജി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഇറ്റ്സ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് RT ഫ്രേസിയോളജി. ഇഫ് യു റീഡ് മീ, വിൻസ് ആർ കാം, runway news is so and so, no traffic for you. അപ്പോൾ വി ആർ മോണിറ്ററിങ്, എന്നാൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ദർ ആർ പീപ്പിൾ ലുക്കിംഗ് ഔട്ട് വിത്ത് ബൈനോക്കുലർ ഓൾസോ. എവറിഥിങ് വാസ് നോർമലായി ടേൺ ബേസ് ലേക്ക്. ഫൈനലിൽ ഓൾസോ വി ഗിവ് എ കോൾ. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ എന്താ റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയർ വെച്ചാൽ വി ഗിവ് ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ. അപ്പോൾ ഫൈനലിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോക്കും ഫൈറ്ററിൻ്റെ ഈ വീൽസ് അണ്ടർ കാരേജ് എന്ന് പറയുക ഡൗൺ ആണോ എന്ന്, അത് കൺഫേം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലുക്കൗട്ട് പേഴ്സൺ അയാൾ നോക്കി പറഞ്ഞു, സർ ഓൾ ഡൗൺ, പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ കാരേജ് ഡൗൺ ആണെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്ലീസ് ഓക്കെ ഗോ ഹെഡ് ഫയർ ഗ്രീൻ. അയാൾ ഗ്രീൻ ഫയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു ഫൈറ്റർ പൈലറ്റ് വന്നിട്ട് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് സേഫ്റ്റി പൈലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും, അയാളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ നോർമൽ. സഡൻലി എന്തോ പ്ലെയിനിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് വരുന്നതായി തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ സേഫ്റ്റി പൈലറ്റിനോട് പറഞ്ഞു എന്തോ പിന്നിന്ന് ടെയിൽ ഷൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം, ഈ പ്ലെയിൻ ഫ്ലൈറ്റേഴ്സ് ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെയിൽ ഷൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അവരുടെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ. അതുമാതിരിയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ കാണുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിസൂസ എന്നായിരുന്നു പേര്. അപ്പോൾ അയാളോട് പറഞ്ഞു സൂസി ലുക്സ് ലൈക്ക് ദ ടെയിൽ ഷൂട്ട് ഇസ് കം ഔട്ട്. അപ്പോൾ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഹി പിക്ഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഹി സെഡ് ജെറ്റിസൺ ഷൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഷൂട്ടിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ ബട്ട് ദർ വാസ് നോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഓൾ ഹാപ്പൻ വിത്തിൻ എ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ്. പെട്ടെന്ന് പോയി ദെൻ വി സോ ദാറ്റ് ഇജക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്. പൈലറ്റ് വാസ് ഇജക്ടിങ്. അപ്പോൾ ആ കൺട്രോളർ പറഞ്ഞു, റൺവേ കൺട്രോളർ അയാൾ പറഞ്ഞു സർ പൈലറ്റ് ഹാസ് ഇജക്റ്റഡ്, എയർക്രാഫ്റ്റ് ഹാസ് ക്രാഷ്ഡ്. ഇറ്റ് ഓൾ ഹാപ്പൻ വിത്തിൻ ദാറ്റ് ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സിൽ പൈലറ്റ് ക്രാഷ് ആയി. ലക്കിലി നത്തിങ് ഹാപ്പൻ ടു ഹി വെന്റ്. അയാൾ പൈലറ്റ് ഷൂട്ട് തുറന്നു. ഹി വാസ് സ്റ്റക്ക് ഓൺ എ വാട്ട് യു കോൾ ട്രീ. ഞങ്ങൾ റെസ്ക്യൂ ഒക്കെ അയച്ചു. ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് ക്രൗഡഡ് ഏരിയയിലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഡാമേജ്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഒരു വൺ ലേഡി ആൻഡ് വൺ ബോയ് ഓൾസോ സക്കം ബിക്കോസ് ഒരു വീടിൻ്റെ ചുമരിന് മുകളിലാണ് പോയി വീണത്. ദാറ്റ് വാസ് ദ ഓൺലി സാഡ് ലോസ് വി ഹാഡ് ദാറ്റ് ടൈം. ബട്ട് ഓവറോൾ എല്ലാം അയച്ച് എവറിത്തിങ് വാസ് സേഫ് ഇൻ ദി എൻഡ്. ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദി എൻ്റെ ജൂനിയർ വെരി ജൂനിയർ ലെവലിലെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ. സോ സിമിലർലി ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ്സ് ഹാവ് ഹാപ്പൻ ത്രൂ ഔട്ട് മൈ കരിയർ. ആൻഡ് fortunately I have not seen anybody die in front of me. That is one luck. It is very sad if you see something. That is one experience I would like to share. And since we are talking about radio communication, that was a very good example of radio communication failure. What can happen in that?
Thank you very Thank you, much. sir. Thank you, sir. It was a very enlightening session, and your the experiences you shared were very inspiring. Thank you so much for the session, sir. Thank you very much for both of you, and you brought out very good questions which are useful for the community. People like you or others who are going to appear for CPL, aspiring pilots, everybody should understand that what are the nuances of how to become a pilot. And I wish all the best to both of you in your future. Thank you so Thank you much, very sir. much.